Hello students, today we are going to see the topic contractual capacity. This is the part 2 video. I already explained about the part 1 video in which I explained fully about minor. Okay, in this video I will explain the other part of contractual capacity. I mean persons of unsound mind and persons unqualified or disqualified by law. Okay, we will see one by one the topic. In this video, first one we will see a persons of unsound mind. This is the second main classifications under contractual capacity. So unsound mind person is not a normal person, so he cannot enter into a contract. Here, sound-minded persons only have a capacity to enter into a contract. If a person making an agreement or make a contract with the unsound person, that contract is illegal one, it is a voidable one. A person, if he is an unsounded mind, cannot understand the contract and cannot understand the subject matter of agreement. That's why the law says unsound persons don't make any contract. So these are the 6 categories. These categories are called unsounded mind persons, that is idiocy, lunacy or insanity, drunkenness, mental decay, delirious person and hypnotized persons. Let's see one by one. When a person make an agreement with idiot is completely void. Likewise, lunatic. Lunatic means when a person's mental powers are deranged. Deranged means confusion. If a person is in heavy confusions, it's called lunatics. Next one, drunkard. So as its name implies, drunkard is a person who is influenced by drink or drugs. Okay. So, when a person while making an agreement, you should avoid with idiots, lunatics, drunkards. So, these persons don't have any capacity to enter into a contract. So, while making an agreement with a person, he should check whether he is in normal or not. See an illustration for it. ஒரு பேஷண்ட் இருக்காங்க, அவங்க வந்து லுனாட்டிக்காக இருக்காங்க. லுனாட்டிக் அப்படின்னா எ பர்சன் ஹூ இஸ் மென்டலி இல். ஓகே, ஸோ அந்த பர்சன் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, எப்போ அவங்க சவுண்ட் மைண்டடாக இருக்காங்களோ, எப்போ அந்த ப்ராப்ளம் அவங்களுக்கு சரி ஆகுதோ அப்போ அவங்கக்கிட்ட நம்ம கான்ட்ராக்ட் வச்சுக்கலாம். பட் அவங்க இல்லை இருக்கிறப்போ, ஓகே, மென்டலி அஃபெக்டடாக இருக்கிறப்போ அவங்கக்கிட்ட அக்ரிமெண்ட் வச்சுக்க முடியாது. ஆனால் அது சரியானதுக்கப்புறம் அவங்கக்கிட்ட கான்ட்ராக்ட் வச்சுக்கிட்டால் அது ஒரு லீகலான அக்ரிமெண்ட். அனதர் எக்ஸாம்பிள், ஒரு பர்சன் இருக்காங்க, அவங்க வந்து நல்லா ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணி இருக்காங்க. ஸோ அப்போ என்ன பண்ண முடியாது, அவங்க என்ன அக்ரிமெண்ட்டுமே வந்து அவங்களால போட முடியாது. ஏன்னா வந்து அவங்களால எந்த ஒரு கான்ட்ராக்டில் என்ன இருக்குது, சப்ஜெக்ட் மேட்டர் என்ன சொல்கிறாங்க, எதை பற்றின ஒரு கான்ட்ராக்ட் அப்படிங்கிற எதையுமே அவங்களால கம்ப்ளீட்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணவே முடியாது. ஸோ எந்த ஒரு ஃபைனல் ஜட்ஜ்மெண்ட்டையும் அவங்களால வந்து பண்ண முடியாது. ஸோ அவங்க ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணி இருக்கிறப்போ எதையுமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியாதுங்கிறதுனால அந்த டைமில் கான்ட்ராக்ட் கண்டிப்பாக போடக்கூடாது. ஒரு வேளை ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணவங்க கிட்ட கான்ட்ராக்ட் போட்டிருந்தாலோ அக்ரிமெண்ட் வச்சுருந்தாலோ கம்ப்ளீட்லி அது வந்து வாய்டு தான். இதே அவங்க ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணாமல் இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க கூட கான்ட்ராக்ட் வச்சுக்கிறதுல எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், we will see one by one under the persons of unsound mind. First one, idiocy. So here idiocy means he is an incapable person from the birth. ஸோ அவங்க பிறக்கும் போதே அவங்களுக்கு ஏதோ சம் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம். ஸோ அவங்க கூட நம்மளால் கண்டிப்பாக கான்ட்ராக்ட் வச்சுக்க முடியாது, அக்ரிமெண்ட்டே ஃபஸ்ட்டு மேக் பண்ண முடியாது. ஒருவேளை எல்லாமே தெரிஞ்சே அக்ரிமெண்ட் வச்சுருந்தா இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி வாய்ட் ஒன். வாய்ட் ஃப்ரம் அப் இனிஷியோ அப்படின்னா என்னென்னா ஃப்ரம் தி பிகினிங். அது ஸ்டார்ட் பண்ணுற அந்த ஆஃபர் கொடுத்து அந்த அவங்க சொல்லி இருந்தாலும் அக்செப்டன்ஸ் பண்ணியே இருந்தாலுமே அது வந்து ஒரு இல்லீகலான ஒரு இன்வேலிடான ஒரு அக்ரிமெண்ட். idiocy கூட நம்ம ஒரு agreement போட்டோம் அப்படின்னா, so that idiocy persons not personally liable for any type of payment. Next one, lunacy. Lunacy is also called insanity.
This person is not permanently unsound minded person like idiocy. This lunacy is a temporary unsound minded persons. So these lunacy persons can enter into an agreement during the lucid intervals. Lucid interval means எப்போ அவங்க சவுண்ட் மைண்டட் பர்சனாக இருக்காங்களோ அப்போ அவங்க கான்ட்ராக்ட் போட்டுக்கலாம். ஓகே, ஸோ lunatic means a person who is in mentally ill. Next one, third one under the unsound mind is drunkenness. As I already told you, drunkenness is also called intoxicated person who is suffered from temporary incapacity of contract. Why this is called temporary means when he is in drunk, in that situation he cannot enter into a contract. Okay, because drunkards cannot understand the subject matters of agreement and they cannot make any judgment or conclusions. That's why drunkards are not allowed to make any agreement. If a person's make an agreement with the drunkards, it's completely a void one. Next one, fourth one, mental decay. So, mental decay means decline of strength or decline of health or loss of health or loss of strength due to poor health or old age. In these situations, a person cannot enter into a contract because they cannot even understand the subject matters fully. Next one, delirious person. This delirious person is also an unsounded person, but it is a temporary. Why the person is called delirious means a person is affected by fever. In this situation, he cannot understand the nature of the subject matters. Okay, that's why the law decided that delirious persons are not allowed to enter into a contract. Next one, hypnotized person. This is a lost one in the persons of unsound mind. Hypnotized persons means a person put into a state of consciousness where a person seems to be sleeping, but that person can hear and he is highly responsive to suggestion. Here a person is under the effect of artificially induced sleep. It is a temporary one because after the artificial sleep is over, then a person can make an agreement with that person. Persons of unsound mind, agreement is completely void, which means completely invalid under section 68. Next one, under the contractual capacity, third main heading is a person disqualified by law to enter into a contract. So these are classified into 5 categories: alien enemies, foreign ambassadors and sovereigns, insolvent, convicts, and married women. So these are called a person's disqualified by law. So while making a contract, these persons should be excluded from the contract, otherwise the contract will be a invalid one. We'll see one by one briefly. So alien enemy means who is not a citizen of India. Convict means a person is in punishment due to some bad thing. So after that punishment is over, he can enter into a contract. Then students, we will see briefly one by one. First one, alien enemies. Alien enemies means they are not the citizen of India because they are the foreigners. They may be a alien friend or alien enemy. Okay, but when they are in foreign country, in that country at war, okay, or we can say
which country has not good relationship with our country is called the alien enemy. In that situations, we cannot enter into a contract with that country. alien enemies அப்படின்னா என்னென்னா அவங்க வந்து நம்ம சிட்டிசன், அதாவது இந்தியன் சிட்டிசனாக இருக்க மாட்டாங்க, ஃபாரினில் இருப்பாங்க. அவங்க வந்து நமக்கு ஃப்ரெண்டாகவும் இருக்கலாம், அந்த ஃபாரினில் இருக்கிற அந்த பர்சன் நமக்கு ஃப்ரெண்டாகவும் இருக்கலாம், இல்லை எனிமையாகவும் இருக்கலாம். எப்படி இருந்தாலும் நம்ம அவங்கக்கிட்ட எப்போ கான்ட்ராக்ட் போடக்கூடாது, அக்ரிமெண்ட் போடக்கூடாது அப்படின்னா அந்த கண்ட்ரிக்கும் நம்ம கண்ட்ரிக்கும் ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் இல்லை, ஏதோ ஒரு வார் இருக்கிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் அப்படிங்கிறப்போ அவங்கக்கிட்ட நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, ஒரு கான்ட்ராக்ட் மேக் பண்ணக்கூடாது. அப்படி ஒரு வேளை கான்ட்ராக்டோ அக்ரிமெண்ட்டோ மேக் பண்ணால் இட் ஷுட் பி எ void one. It is a invalid one. Next one, foreign ambassadors and sovereigns. First of all, you should know about what is foreign ambassadors. And ambassadors is also known as diplomats. These foreign ambassadors means they are work in a foreign countries, but their citizenship is in the home country. Every countries have a foreign ambassadors. If you take our country India, the foreign ambassador of India name is Harshvardhan Shringla, who was born in 1962. He is a Indian diplomat, or he is a Indian foreign ambassador who is serving as the 33rd and current foreign ambassador of India. That person is also a current foreign secretary of India since 29th January 2020. When you make an agreement with that persons, you should take a permission with High Court or Supreme Court. Without the permission of these courts, you cannot enter into a contract. If you are enter into a contract without these permission, the contract will be a void one. Next one, insolvent. These insolvent persons cannot enter into a contract. These insolvent persons can only enter into a contract when he attaining the solvency. So, a insolvent person means a court is announced that a person is insolvent due to cannot able to pay the debts. So, insolvency means a person cannot able to pay their own debts. Next one, convicts. Convicts person also don't have a rights or incapacity to enter into a agreement or contract, because convict means a person undergoing imprisonment, okay, due to some bad thing. In that situations, he is incapable of enter into a contract. So, a convict person is only allowed to enter into a contract after the completion of imprisonment. Next one, married women. A woman is normally can enter into a contract, but she cannot enter into a contract when it is a husband's property. Okay, so a woman is not allowed to enter into a contract with her husband property. Okay, if a woman enter into a contract, that woman should possess separate or personal property, otherwise she cannot enter into a contract. But some special circumstances is there. If she completed that special circumstances, or if she follows that special circumstances, in that situation she can enter into a agreement. The last point of persons disqualified by law is corporations.
So a corporation is a artificial person created by law. Okay, so corporation is a company which is having a legal existence apart from its members. These corporations have a separate common seals which is apart from its member. A corporation is not a natural person, not a human being. Okay. So a corporation is a artificial person. Why these corporations cannot enter into a contract means these corporations' powers are very limited by its memorandum of associations. So a corporation beyond the memorandum of associations, they cannot do anything. Whatever the corporation do, it should be mentioned in the memorandum of associations. So memorandum is the boundary of every corporations, that is limited corporations. So these are the contractual capacity. Here there are 3 headings I explained: minor, second one persons of unsound mind, and last heading persons disqualified by law. So these are the 3 things. So from this video, except these 3 persons, all the persons can enter into a contract. So a minor cannot enter into a contract till the age of 18, and then a sound minded persons only can have a capacity to enter into a contract. Okay students, I hope all of you understand the contractual capacity. If you have any doubts, please ask your doubts in comment. Thank you.